হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমাদের ইউটিউব চ্যানেল কিউলিস্ট এক্সক্লুসিভ এ তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজকের ভিডিওটা তোমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আজকে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করতে চলেছি কিছু ইম্পর্ট্যান্ট রাইটিং স্কিল, যেগুলি 2024 অর্থাৎ এ বছরের জন্য খুব ইম্পর্ট্যান্ট। তাহলে চলো আর দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করি। আমাদের প্রথম জানতে হবে কোন টপিকগুলি থেকে এবারের পরীক্ষার প্রশ্ন আসবে। আমরা যে ইম্পর্ট্যান্ট টপিকগুলি বেছে নিয়েছি সেগুলি দেখে নাও। নোটিশ রাইটিং, লেটার রাইটিং, রিপোর্ট রাইটিং, স্টোরি রাইটিং, এই 4টে টপিক। আমরা প্রথমে সবথেকে ইম্পর্ট্যান্ট নোটিশ রাইটিংগুলি দেখে নেব। 1. Suppose you are the secretary of ABC Club. Your club is going to organize a blood donation camp in your club premises. Write a notice inviting the people of your locality for donate blood in a blood donation camp. 2. As a secretary of your school's health club, issue a notice requesting the students to join in the garbage cleaning operation in the school premises. 3. Suppose the student of your school is suffering from a heart disease. He needs financial help for proper treatment. As a secretary of your school, write a notice to make a contribution for the ailing student. 4. Your school has decided to observe the Rabindra Jayanti in your school. As the secretary of the students' culture committee, writes a notice to the student to your school. 5. Write a notice your school is going to host the inter-school district sports competition. Suppose you are the secretary of the sports club of your school. 6. Write a notice on a relief fund of your school. Suppose you are the secretary of your school committee. Your school is going to create a fund for the flood victims. Write a notice within 100 words. 7. Write a notice for the school notice board as the secretary of the cultural section of the school informing the observation of the Independence Day. 8. Suppose you are to open a library. Write a notice to the members of your program by donating books for the library. 9. Suppose you are the secretary of the student welfare committee of your school. The local police station organized a quiz cum extempore in this competition. Write a notice informing and inviting students of class X and 12 to participate in the program. 10. Suppose you are the secretary of the eco club of your school and now write a notice for the students on safe drinking water to make them conscious about the problems of drinking water. 11. Organizing awareness program for dengue, reckless driving, bad effects of drinking water, COVID. 12. World Environment Day celebration. এবার সবথেকে ইম্পর্ট্যান্ট রিপোর্ট রাইটিংগুলি জেনে নাও। 1. Write a report on a campaign on Educate the Girl Child organized by your school. 2. Write a report on the celebration of Rabindra Jayanti. 3. Write a report on a farewell meeting of a retired teacher of your school. 4. Write a report on the Safe Drive, Save Life traffic awareness program organized by school. 5. Your school observed the Kanyashri Divas in your school. Write a report on it for the local periodical magazine. 6. Write a newspaper report on a bus accident within 100 words. 7. Write a report on the Teachers' Day celebration in your school. 8. Write a report about a health checkup camp at your school. 9. Write a newspaper report on a train accident in Odisha. Coromandel Express. 10. Write a newspaper report on a devastating fire in a chemical factory. 11. Observation of a tree plantation day. 12. Child marriage. 13. A cultural program in school. 14. Write a report on the excursion organized by your school. 2023 পরীক্ষাতে এডিটোরিয়াল লেটার এসেছিল, তাই এবারের পরীক্ষাতে পার্সোনাল বা অফিসিয়াল লেটার আসবে। তাহলে দেখে নাও কোনগুলি আসতে পারে। 1. Suppose your friend who lives in a hostel is missing her friends and family. He is feeling very lonely and sad. Write a letter inspiring her to cope with her present situation. 2. Write a letter to your friend giving her a description of a cultural function held in your school. 3. Write a letter to your friend about your experience in class 10 and your long preparation for Madhyamik examination.
4. Suppose your friend wastes study hours by using an Android phone to write a letter to him giving advice as a friend. 5. Write a letter to your friend telling him how you spent Independence Day this year. 6. Write a letter to your bank manager for an educational loan for your higher education. 7. Write a letter to your friend who lives in Mumbai informing him about the greatest festival of West Bengal. 8. Write a letter to your friend telling him or her how you have enjoyed your puja vacation. 9. Write a letter to your friend advising her or him to visit the public library in her or his locality as frequently as possible. 10. Write a letter to your friend describing how you spent the summer vacation. 11. Application for leave of absence. 12. Application for organizing educational trips. 13. To arrange sports debate competitions. 14. Complaining about the loss of an admit card or anything. এবার গুরুত্বপূর্ণ স্টোরি রাইটিংগুলি দেখে নাও। যদিও স্টোরি রাইটিং এর সাজেশন দেওয়া খুব কঠিন, তবুও তোমাদের জন্য কিছু ইম্পর্ট্যান্ট স্টোরি রাইটিং তৈরি করেছি। 1. A farmer and a goose. 2. A cowboy and a wolf. 3. A foolish crow and a wily fox. 4. Two friends and a bear. 5. Lord Buddha and poor woman. 6. The woodcutter. 7. A clever crow and fox. 8. The man and the quarreling sons. 9. The crow and the pitcher. 10. The hare and the tortoise. 11. The woodcutter and the river god. 12. Lord Buddha and the mother. আশা করছি এই প্রশ্নগুলো পড়লে কমন পেয়ে যাবে। যারা যারা আমাদের অ্যাপ ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সাম প্রিপারেশন এখনও ডাউনলোড করনি, তারা অবশ্যই ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নাও। কারণ সমস্ত বিষয়ের MCQ, নোটস, সাজেশন পেয়ে যাবে এবং মক টেস্ট দিতে পারবে সম্পূর্ণ ফ্রিতে।